Karibuni tena Swahili Coders. Kwa leo tutakuwa tunaangalia React. Tutaangalia React. This is ukiangalia hapa inasema ni library for web native user interface. So React inatumika wapi? Inatumika kwa front-end web development. Wakati unatengeneza website yako, unapata siku hizi website like instant this one. Wakati na click, if I click here on the menu, I click hapa kwa menu, and then I click hapa reference. Unaona hii website, it doesn't reload the whole page. Page mzima haikui reloaded. Ni mahali tu nimeclick ndo inajifungua hapo immediately. Hiyo mahali na click inajifungua. So, one of the most important part of the React. So, one of the most important things about React. So ni framework ambayo inatumika kwa it's a library ambayo inatumika kwa front-end web development. So so bila kupoteza wakati, we can start looking at React. So unafaa kuwa na what knowledge do you need to be able to start React? So unafaa tu kuwa na front-end knowledge kama vile CSS, JavaScript na HTML. So that's the only thing unafaa kuwa unajua. So the next thing unafaa kufanya ni kudownload this node. Download node JS. It's like long-term support, LTS, long-term support. So ukisha download here kwa website yako, then uko sawa. Then next thing unafaa kufanya, let's come back to VS Code. Wapo unatumia code editor, VS Code. Wengine wanaweza kuwa wanatumia maybe Atom. Kuna so many variety of code editor. So the principles still the same. Coding is still the same, but maybe wakati as long as you familiarize yourself na venye unatumia your editor, then that's no problem. So the next thing ambao unafaa kuwa nayo after download hii ni kuja kuiangalia hapa kwa installation. Kuja kwa your VS Code, angalia what we install. So nataka umeinstall ES7. Install this ES7 React Redux, React Native and Snippet. So once you install this, you click on this one and then install. Another thing labda kama hauna ni VS Code Great Icons, which lazima by this time kama umekuwa umenifollow from the beginning, lazima uko nayo. Tuli introduce hizi VS Code Great Icons the beginning of HTML lesson. So kwa sasa najua lazima uko nayo. The next thing unafaa kuwa nayo ni kwenda kwa settings. Enda kwa setting yako, click here on your left kwa hii VS Code, and then click on this and then open settings. Kia open setting, nataka we type image. Kisha type image, enda kwa include language hapa hivi. So this one include language, and then type React. So kisha add just click add item and then just type React like that, and then click OK. So hiyo itakuwa included. So ukishamaliza hivyo, that's it, umemaliza. Make sure the EX7 inasaidia sana kwa snippets. Now the next thing unafaa kufanya, ukue so far najua umefamiliarize yourself na VS Code, how it works. So nataka open your terminal, na unaweza open your terminal kupitia hapa hii this button here. Kama ujui mahali hipo, click on this one and then you open that terminal. Kisha open terminal yako, you can type and you can just type to check if your node is, maybe unataka kujua node version yako unaitumia ni gani. Sasa iangalia hivyo, mimi naitumia 22.115 which is this one. Unaiona hapa. So mimi naitumia the same. So the next thing labda unafaa kuicheki ni
npm version 11.2. so this is part of the components ambayo inakuja na node ambao utakuwa unaitumia. So bila kupoteza wakati, hebu acha tu install our React. Tunaanza na our first React. So angalia npm, make sure you type npm create and then that latest. So hivyo and then type enter. So kisha create hivyo itakuuliza your project. Ingine kama ni mara ya kwanza itakuuliza hapo no project, just type installation, you just type yes. And then hapa kwa project yako just name whatever unataka kuiname. Mimi nitainame my project. So and then make sure we select React hiyo hapo, and then kuja we select E. So select React and then kuja select JavaScript. So nimeselect vanilla JavaScript hivyo, and then after kuinstall nataka the next thing unafanya, wacha ni zoom kiasi. Ukisha install zidi into your project hapa. Umeona hii imekuambia hivyo, so just cd to my project. So cd into my project, and then after cd into my project, the next thing is installation. npm install, then npm install. So this one itachukua muda kiasi, it will take a few seconds or a few minutes before. Inategemea hiyo internet and computer venye handle. So ina vary different machines, video computers. So ngoja imalize kuinstall. So this one imemaliza kuinstall. The next thing tumemaliza kuinstall ni kwenda kwa to run your project. So unasema npm run dev this here. So umeona tulianza na hii tukaenda this one, and then the final part ni here. So that's our final. So yes, our project has been installed successfully and it's running on this local port. Local port 751. So click control and then enter. Right click and then utaiona this is our project hapa. Yeah, this is our project in a run with this a little bit of countdown here. Nikiclick na countdown, so unapata click na vungua huko, click React. Yeah, yep. So this is our React, everything installed. So process ni hile. Kama mali ujaifahamu vizuri, unaweza kuipause video and then unairepeat pole pole mpaka uielewe. So kutoka hapo, let's go back to our VS Code na tuiangalie our project here on our left. So ukiangalia this ones, kuna packages ambazo imekuwa install here. So like this one, node module, tutaguza anything hapa. Hizi ni vitu ambayo inasaidia, inakuja na React ambayo inasaidia sisi run our project. Kuna public folder. One of these ni hii image ambayo unaona hapa. So hii image ambayo unaiona hapo ni hii public. So tutakuja kuiguza baadaye. At the moment hapana. So asset ni image. So hapa source folder kwa src man source. Hapa ndo tutakuwa all our project itakuwa tunafanya kwa hii folder. So many things tutafanya hapa, delete some other things. So yeah, hapa kuna Johnson file, unapata ya kwamba hii inakuja na React, kuna dependency ambazo zinakuja nayo. Tunyingi hapa tutaiguza pia. Yeah, so index.html ili into ni project yetu. So in project yetu index.html by in HTML, just HTML ya kawaida. Unapata ya kwamba id root hii ni kama venye
JavaScript, just normal JavaScript wenyewe ina run HTML. That's why unakuja ID. So hatutaguza anything hapo, labda hapa tu ndo nitaweza iguza uone my daily blog. So nikiguza hapo utaona mahali imechange ni kwa title hapa juu. Ona huku hapo, hiyo ndio imechange my daily blog. So other than that hatutaguza anything else. So kwa hiyo folder, so tukuje hapa kwa CRC source code hapa. So unapata kuna hii main wala hapa apps inakuja hapo, na hii ndio ni main CSS. To normal CSS, you can delete everything here. Apps here, hii ni app ambayo ina run already hapo. Project ni hii ambayo inakuja hapa. Yeah. So ukiona hii hatutaguza anything kwa sasa. No, we'll delete this one because hatuitumii hii. Hii CSS tutai delete. We don't need one. We don't need this CSS now. Hii ilikuwa ni hiyo hub. So hub ndio adapo, hii ndio ni assets, static file set zitakuwa hapa kama vile images. So tuifunge hiyo na tukuje hapa kwa hubs. So tutaanza na hiyo hubs. So all our project itakuwa inakuja hapa kwa hubs. This is what we'll be using. Create hub, ukicreate component utakuja unaiweka huku na connect na this hub.js. So the beginning nilikwambia make sure umeinstall ex7 hapa. Hiyo inakusaidia kuipata hii snippet easy. So utaitap rfce, ukishaitap hivyo inakupatia hii boilerplate immediately. Ndio unaona imekuja imekupatia hub. So make sure, otherwise utaitype import react from react function, na hii tunaitumia functions, normal functions. Yeah. So kuna kitambo unaweza kuwa unatumia labda classes, but hii tutakuwa tunaitumia function. So maliza hapo una make sure ume click export default. So leo tulikuwa tunasema tutakuwa tuna create card component. Tutakuwa tuna create component. React is all about components. Everything unaiona pale kwa project yako ina run na component. So unaiona hii tume create ni hapa kuonyesha hubs. So ukirudi huku kwa code yetu utakuja on your left, make sure uko kwa hii source code hapa. Make sure uko kwa source code hapo, and then just click card, type card.jsx like that. So it got the same line as this one. Yeah, so ukisha type hivyo nilikwambia utaitype rfce inakupatia boilerplate yake. So this is our card already. Yeah, so this is our card imesha kuwa created. Now make sure iko exported. So the next thing ambayo unafanya you export this card to our app. Tulisema una export kama kuilink na hii. So let's just delete this one. So unakuja unaitype card hivyo. Unaweza itumia hivi venye hiko, but sioni kuna venye unaweza itumia shortcut pia kuitumia hivyo. And then import card from card.jsx. So umeona, so this is our card pale imekuwa imported hapa. Wacha tu zoom kiasi. So this is our card hapa imekuwa imported already. So now ni kuistyle. Let's go back kwa project yetu na tuangalie our card component ndio imekuwa created. So
wacha tuitoe hii, na you can now start creating anything unahitaji kwa hii card. Tulisema unaweza sema type your name, maybe Swahili, yes, Ibu, and then secondly nasema Ilhan programming Swahili coders. So type hivyo, and then unaweza pia paragraph nyingine useme lesson include so unaona hapo include HTML, make sure equal in small letters all the time. HTML. The next thing that then CSS, JavaScript, so this is a sample card yetu. So yeah, so this is our card to make create. Now tunafaa kuifanya a little bit of styling. Kiangalia this our card venye imejionyesha hapo. So the next thing, wacha tu style. Na we style this naitumia class name, but make sure this class name iko in the form of camel case. Unapata sio sawa venye unaandika normal CSS where utatype to class na uache hivyo. This one make sure umeitype class name ikiwa one word but in a form camel case. So this one you type just type card. So this is our CSS. So to do it, to copy, let's copy this one and then unaweza kuja hapa, takuja kukuonyesha jinsi ya kulink CSS in each component baadaye, external ama inline, but for now wacha tunaitumia the main CSS. So kuja type Kadi yako, card, just like a normal CSS now. Okay, so let's say width 100%. Right, 100. Wacha tutumie 150 with px. px. Then tutumie border 5px solid block like that. So this is our card 150. So turudi huku, naona ime overlap, so imekuja to change our height. So we can say our height is auto like that. So our card now look okay. We tuseme rudi huku, so tuseme border radius tupatie 5
px solid 5px, or let's say 20px, like that. So yeah, so this is our border radius. Kadi yetu moja imeshakuwa created. So we align all this text center, tuone venye itakuwa. Text align center. So this is our text alignment, equal center. So, yeah, so I think other than that, hii ni most thing about unafanya kwa your card. So actually this is everything about una create kwa kadi yako. Kuna vitu tutakuja kuiangalia how kuongeza images, tutakuja kuiongeza image. So hii video imekuwa refu, sitaki ipita hapo mali imefika, it's very long video. So unaweza kureuse this card, na kureuse this card ni copy to the same, alafu unaiweka pale na unaitumia hii card mara kadhaa. So unaona hapa, so card inaweza itumika so many times. Unaweza copy tena, rudi hivi, copy, paste there, sorry. So or control alt me, unaweza weka as many times as you want, na hiyo card zote zitakuwa created. Ona, so this is other cards ambayo imekuwa created. So tutakuja kuiangalia, tutakuja kuistyle further na tuweke image on the next video. Tuweka image yetu hapo kani logo yako. Yeah, video imekuwa refu sana. Other than that, nashukuru. Please subscribe, like, kama video imekusaidia.